Mr. Chairman, General Charles de Gaulle has withdrawn France from all integrated commands of the North Atlantic Treaty Organization. He has also asked all Allied troops to pull out from France by next April 1st. These decisions admittedly have strained French-American relations. Could you tell us, as a leader of the opposition, one of the most prominent leaders of the opposition in France, what are your views on these decisions? Before answering your question very precisely, let me say what is our general approach in foreign policy. We have always thought that world peace has to be organized, and organized by exactly the same means which have been used to organize societies: justice, general disarmament, and policy. These being the long-run goals. In the meantime, we have to try and reduce hotspots and organize collective security. And NATO is one of these collective security organizations. So that we think it has been a mistake to withdraw France from it without any form of compensation. Nevertheless, if we were now in charge, we should ask our American allies and our other allies for a change, because the balance of power inside NATO, because now Europe is developed, and outside NATO is different from what it was in 1949. Mr. Chairman, the war in Indochina has been dragging on without interruption since 1947. France, as we know, has very high stakes in this region. How do you think France could contribute to the re-establishment of peace in Vietnam? Well, let me say that France, as any other civilized country in the world, must speak the same language to the belligerents. Each of these agrees now that there is no possible military decision. Each of them agrees that they have to meet in the conference, so that they must agree on this necessity and prepare it. As for the United States, we think that it's for them to make the first step and see their bombing the North. And second, for the States as well as the other belligerents, to agree on the general terms which must be about the same as those used in the Geneva Conference. You see, for us in Europe, it looks as if, on one side, China prefers war to go on, so as to keep the American pinned down there. And on the other side, on the USA side, it looks to us as if some military people were not in a very great hurry to put an end to this foreign war. It belongs to the USA government to take initiatives. And in this sense, France, with the other European countries, can and must help in this way. Mr. Chairman, my third question would be about British membership in the common market. As you know, Britain is making soundings now to find out on what conditions she could be admitted to the common market. What is your position on eventual British membership? Well, first, you know surely the reason why we, French Socialists, have been so much in favor of the common market. It has been for a lot of reasons, economical, strategic one, but chiefly because it is the best, if not the only way, to find a solution to the German problem. I was in charge when the treaty was written and signed. We still think that the British demand is probably the best thing we heard of since a long time, and we approve it fully. On what conditions? Well, simply the same as for all the other members, and the British agree now. Recently, in a common meeting of the leaders of the Social Democrat or Democrat Socialist parties in Europe, we have taken a common decision in this direction, and we hope that all the other countries in Europe will agree, and that in the long run France will say yes on her terms.
Thank you, Mr. Chairman. Monsieur le Président, que pourriez-vous nous dire sur la politique du gouvernement actuel vis-à-vis de l'OTAN et quelles sont vos vues sur la coopération avec les États-Unis? L'OTAN était l'une de ces organisations de sécurité collective nécessaires, utiles, aussi longtemps que la paix du monde n'est pas organisée sur des bases plus solides. Ce que nous regrettons de la décision prise par De Gaulle, c'est d'avoir retiré les forces françaises de l'OTAN sans aucune espèce de compensation en face. Pour autant, nous estimons que le traité devait être révisé avant 1969, car les conditions dans lesquelles il fut signé ce traité en 1949 ne sont plus les mêmes, se sont profondément modifiées. L'équilibre interne à l'Europe est modifié, l'Europe s'est constituée, unie déjà, et quant au problème extérieur, le danger stalinien qui pesait en 1949 sur l'Europe n'est plus de mise. Si bien que nous aurions nous-mêmes, si nous étions au pouvoir, à demander de profondes modifications au traité. Et maintenant l'Indochine, Monsieur le Président. Que pourrait faire la France pour amener la paix dans ce pays? Je crois que ce n'est pas seulement la France qui a des initiatives à prendre, mais l'ensemble des pays civilisés du monde, des pays qui sont soucieux de mettre un terme à cette guerre. En effet, ce qui est important à constater, c'est qu'aucun des belligérants ne croit plus qu'il y existe une solution militaire à ce conflit. C'est-à-dire que l'un et l'autre, implicitement, admettent la nécessité d'une conférence. Il faut donc trouver les termes sur lesquels cette conférence peut être réunie et faire disparaître, chez l'un comme chez l'autre, les préalables impossibles. Le premier terme, il faut le dire, est à l'initiative des États-Unis. Il faut absolument que ce cesse, d'abord et inconditionnellement, les bombardements au Nord-Vietnam. Ensuite, il est nécessaire que chacun fasse les concessions voulues. C'est ainsi qu'il faudra faire accepter par les uns et par les autres la liste des participants à la conférence. Nous avons trop le sentiment en Europe à l'heure qu'il est que la volonté de paix n'est pas généralement partagée. Elle est certainement grande dans les deux parties du Vietnam qui supportent à l'heure actuelle la guerre. Mais est-elle aussi grande en Chine? J'en doute. Pour qui la guerre actuelle représente un remarquable abcès de fixation pour les forces américaines dans l'Est. Et est-elle aussi profonde que cela chez certains militaires américains qui peut-être trouvent là une excellente occasion d'essayer tactique et matériel neuf? C'est la raison pour laquelle la France, comme l'ensemble des alliés des États-Unis, peuvent aider ceux-ci, je parle du gouvernement des États-Unis, à prendre les initiatives nécessaires. Et maintenant l'Europe, Monsieur le Président. Vous avez toujours œuvré pour l'unification de l'Europe. Que pensez-vous de l'admission éventuelle de la Grande-Bretagne au marché commun? Vous savez que parmi les raisons pour lesquelles les socialistes français et autres voulaient une Europe unie, il y avait, à côté des raisons économiques certaines, il y avait surtout une raison politique. À nos yeux, l'Europe unie est la meilleure, si ce n'est la seule solution au problème allemand. Nous avons essayé et réussi à jeter les bases d'une Europe unie. Je rappelle que c'est sous mon gouvernement que fut rédigé et signé le traité de marché commun. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne demande une adhésion sans réserve. Elle accepte les termes du traité. Et c'est, je pense, la meilleure nouvelle que nous ayons depuis longtemps entendue sur le plan européen. C'est la raison pour laquelle le socialiste français n'est pas seul. Et tous les socialistes récemment réunis à Rome prenaient la même position. Et nous sommes en faveur de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, et sans réserve. Merci, Monsieur le Président.